Du kennst doch diesen ganz bestimmten Geruch von billigem Latex und purer Versweiflung? Genau das hat Michigan getroffen. In dem Moment, als sich die Aufzugtüren im 44. Stock aufstoben. Es war ein Dienstag, ein Tag, der normalerweise für Code-Reviews reserviert ist und dafür, genig schwarzen Kaffee zu trinken, ein Zugfahrt zu hauen. Aber heute sah das Großraumbüro aus, wie ein Gender-Reveal-Party, für einen Damen. Lila und Goldene Ballen schweppen gegen die Luftschacht, festbunden und ergonomisch stol mit Gestichtband, das wahrscheinlich mehr gekostet hat als der Stundenlohn der Praktikanten. Ich stand einfach da, meinen Reisbecher fest in der Hand, ein Verbals Edelstahlteil, das drei Fusionen und ein fähnlich Übernehmen überlet hat, und have nerze gescott. Mein Team, ein Gruppe Berlanter, übermüdeter Ingenieur, die aus einem Toaster und etwas Kupferdraht ein Verlende KI programmieren konnten, sah aus wie Geiseln bei einem Banküberfall, bei dem die Täter SIs wingen, den Macarena zu tanzen. Auf einer improvisierten Bühne aus Paletten und Kanzlichem Rasen stand Tiffany. Tiffany, die Schwiegertochter des CEOs. Sie war 32, hat einen MBA von einer Universität, die Werbung zwischen Nachmittagsdirektion schaltet, und trug ein Lächeln, das ihr Augen nicht ganz erregt, weil das Botox dort ein Artgrenzschutz eingerichtet hat. Wenn du auf Geschichten über Firmenkatastrophen und sorgfältig geplante regst, dann abonniere ruhig und gib ein Like, denn was ich dir gleich erzähl, ist die Definition von Selbstschuld und jetzt musst du die Konsequenzen tragen, und es hilft dem Team wirklich, solche Gestennis weiter zu teilen. Linda, quiet Tiffany, ihr Stimme erregt ein Frequenz, die wahrscheinlich in der Europäischen Union verboten ist. Sie winkt mir mit perfekt manikurter Hand zu. Du kommst genau richtig für den Pivot. Ich ging auf SIE zu, mein Absatze klickten auf dem polierten Betonboden. Es war ein rhythmisches Geräusch. Klick, klack, klick, klack. Wie ein Ohr, die herentürselt. Oh, SIE wissen es noch nicht. Der Pivot Tiffany? Wir sind drei Wochen vor dem Phase, one Launch. Die Infrastruktur ist zu 90% integriert. Man dreht kein Schlagschiff in einer Badwan. Sie lachte. Es war ein Klingens, herablassens Geräusch wie Eiswürfel, die auf den Boden eines leeren Glasses fallen. Olinda, du bist so analog. Wir bauen kein Schlagschiff mehr. Wir bauen ein Bügung. Sie datet auf den Bildschirm hinter Mein Architekturdiogramm, Drehjar means Lebens, tausend Stunden struktureller Logik, das proprietäre Rückgrat, das aktuell die Gesamtbewertung des Unternehmens trug, waren verschwunden. Stattdessen stand dort nur Synergie 2.0 in einer Schriftart, die außer als where SIE MIT Wachsmalstiften geschrieben. Ich wurde zur Transformation Director ernannt, Birkendet Tiffany Strahlend in den Raum. Der Applaus war zerstört, Verangsteit. Und mein erster Schritt ist es, die Führung zu demokratisieren. Linda, du hast einen soliden Job gemacht. Wirklich. Aber wir brauchen Frischaugen. Wir brauchen Digital Natives. Sie seid auf einen Jungen, der neben dem Ficus stand. Braden. Braden war 23. Braden trug Loafer und Socken und hat Michigan einmal gefragt, ob sequel die Fortsetzung eines Films sei, denn nicht gesehen hat. Braden war die Rolle der Leitenden Architektin für den finalen Rollout übernommen, sagt Tiffany. Die still Danik war schwer. Sie hat geübt. Mein leitender Ingenieur Marcus sah Michiganen, sein Augen weit aufgerissen, stumpflehend. Das ich schrei, einen Stuhlwurf. Urgendet was Tuesday. Aber ich schrei nicht. Ich bin Systemarchitektin. Ich arbeite nicht MIT Chaos. Ich arbeite MIT Logikgattern. Und die Logik hier war fehlerhaft, aber der Vertrag war absolut. Braden, sagt ich, means Stimme vollkommen ruhig. Weißt du, wie hoch die Latenzschwelle de Load Balancers für den primären Cluster ist? Braden blinzelt. Wir verlagern doch alles in die Cloud, oder? Also null, oder? Ich verstehe. Null. Ich sah Tiffany an.
Sie strahlt vor dem Triumph der Inkompetenz. Sie dachte, sie word die alte Garde aussortieren. Sie dachte, sie gewinnt. Sie hat keine Ahnung. Das sie gerät den Sicherungsstift aus einer Granitsog und sie in ihr Designerhandtasche steckt. Also Linda, sagt Tiffany und verschränkt die Hand. Ich weiß, das ist eine Umstellung. Wir behalten dich noch 2 Wochen, damit du dein Wissen übergibst. Du kannst im Ausweichkubikel neben den Toiletten sitzen. Da ist es ruhiger, die Dokumentation verbreiten zu schreiben. Die Respektlosigkeit war Temperabend. Es war fast schon Kunst. Ich stellt meinen Reisbecher auf den nächstgelegenen Tisch. Dan griff ich in mein Tasch. Ich sah kein Waff heraus, obwohl ich es in einer direkten Welt getten hat. Ich sag meinen Ausweis heraus. Ein schwer Magnetkart, die mir Zugang zu den Serverrahmen, den Verstandsitigen und dem versteckten Lassenaufzug gab. Nicht nötig, sagt ich. Tiffany legt den Kopf schief, wie ein Golden Retriever, der einen Zaubertrick nicht verstet. Wie bit. Ich brauch keins 2 Wochen, sagt ich. Ich ließ die Karte über den Tisch gleiten. Sie dreht sich und blieb genau am Rand stehen, kippt leicht. Ich kundig. MIT sofortiger Wirkung. Du kannst nicht einfach kundigen, schnaubt Tiffany. Wir haben 17 ein Verstandssitzung. Die Investoren kommen für die Demo. Mein Schwiegervater hat ausdrücklich gesagt, dass du das sehen musst, die technischen Fragen zu beantworten. Braden ist jetzt der leitende Architekt, sagt ich und strich mein Blazer glatt. Ist ein Digital Native. Ich bin sicher, kann die Synergie Linda, hör auf, dramatisch zu sein, fakt sie, Lacheln flackert für einen Sekundenbruchteil. Du bleibst. Das ist ein Befehl. Ich sah in. Ich sah die Balance. Ich sah die Angst in den Augen meines Teams. Ich bin kein Angestellt mehr, Tiffany. Ich bin jetzt ein Zivilistin. Und Zivilisten nehmen kein Befehl von Transformation Directorsen. Ich dreht Michigan. Ich spürt ihr Blick auf meinem Rücken. Es fühlt sich wie Hitze. Und ich blieb in den Glasdrin stehen. Sag deinem Schwiegervater bit, dass das Board-Meeting 17 interessant wird. Was soll das heißen? Verlang sie. Ich antwortet nicht. Ich ging einfach. Ich rannte nicht. Ich nalt kein Ter. Ich ging mit dem ruhigen, gleichmäßigen Tempo einer Frau, die genau weiß, wann die Baum hochgeht und die genau genug hat, sich in Sicherheit zu bringen und sich ein Glas Wein einzuschenken. Als ich in den Aufzug trat, sah ich auf mein Uhr. 9:15 Das Atlas-Protokoll, mein Lebenswerk, hat einen Herzschlag. Und ich hat gerade den Herzgrimatur abgeschaltet. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Patient merkt, dass tot ist. Es gibt ein ganz besondere Art von Still in den Verorten von Northern Virginia 11 an einem Dienstag. Es ist die Still von Laubbläsern, die für die Mittagspause schweigen, und die Amazon-Lieferwagen, die in Stoppschildern im Leerlauf stehen. Ein krasser, fast schon schöner Kontrast zu dem digitalen Inferno, das gerade nur 20 Minuten entfernt in Tysons Corner toppt. Ich fuhr schweigen nach Hause. Kein Radio, kein Podcasts, nur das leise Brummen means Motors und mein Nervensystem, das langsam wieder zur Ruhe kam. Als ich in mein Einfahrt einbog, ging ich nicht sofort ins Haus. Ich blieb bei meinen Hortensien stehen. Sie waren leicht verwelkt. Ich nahm den Gartenschlauch. Das Kühlwasser, das über die Blätter sprüht, fühlt sich an wie ein Topf. Ich wusch 3 Jar Unternehmensbrechub, 3 Jar Glacius das nochmal aufgriffen und 3 Jar Fehlerkorrektor für Männer, die das 3 Fäsch von mir verdienten. Mein Telefon, das ich auf dem Beifahrersitz liegen gelassen hat, luktet wie ein Discoflash. Ich muss nicht einmal draufsehen, zu wissen, was gerade passiert. Ich kann die Abfolge der Ereignis in meinem Kopf sehen wie ein kompiliert Skript. Zuerst wird die Gerechtigkeit explodieren. Die Ingenieur, Marcus, Sarah, David, werden in einer panischen Rund im Pausenraum stehen. Sie wissen es. Sie waren die Einzigen, die Architektur wirklich verstanden.
Sie wissen, dass das Atlas-System nicht einfach nur ein Haufen-Code war. Es war ein Lebensökosystem, das einen speziellen biometrischen Schlüssel braucht, Änderungen zu autorisieren. Meinen Schlüssel. 1030 or Word Braden Versuchen, sich in die Masteradmin Console einzulegen, das Farbschema für seine Synergy-Präsentation zu ändern. Wird auf einen ausgegrauten Bildschirm stoßen. Wird noch nicht in Panik geraten. Ist jung. Denkt, jetzt Problem lässt sich lösen, indem man den Browser aktualisiert oder ChatGPT fragt. 11 o'clock or Word Tiffany ungeduldig worden. Sie Word in ihrem Büro auf ablaufen Verlangen zu wissen, warum das Dashboard nicht funktioniert. Sie Word Braden sagen, soll einfach Linder anrufen. Genau dan Word die Angst beginnen, sich einzuschleichen. Ich ging in mein Kusch mit mir ein Sandwich. Truth on, Schweizer Käse, extra viel Senf. Ich setzt Michigan in mein Granitinsel Schott endlich auf mein Telefon. 47 verpasst Anruf. 12 Voicemails einwand aus Nachrichten, die Aussehen wie die panischen Kritzeleien eins lebendig begräbnen. Von Marcus, dem Leitendeningenieur. Linda bit gay ran. Braden versucht gerade, das Rootverzeichnis zu verändern. Ich kenne nix pen. Hat Adminrecht, aber kein architektonisch Freigabe. Das Word den Lockout auslösen. Von Tiffany. Alinda, das ist unprofessionell. Gay ans Telefon. Wir brauchen jetzt sofort das Passwort für die Demo-Umgebung. 10 Minuten später. Ich schreibe die Arbeitsverweigerung an. Ich muss leise locken. Das Sandwich schmeckt unglaublich gut. Ein nicht angestellt Arbeitsverweigerung abzimmernen, war genau die Art von Logik, die ich von erwartet hat. Ich auf nicht meinen Laptop, mein persönliches MacBook, nicht den Klobigen für mein Laptop, den ich auf dem Schreibtisch zurückgelassen hat, log die Michigan in meinen privaten E-Mail-Server ein. Ich überprüft den gesendet Ordner. War SIE. Die Kündigungsmail. Aber SIE war nicht in die Personalabteilung gesteckt wordens. Sie war nicht in Tiffany gegangen. Sie war in einen Citroen, Verschlüsselten Treuhanddienst gesendet wordens. Der SIE mit einem Zeitstempel vers hen automatisch in den Vorstand. Die Rechtsabteilung, die externen Prüfer die Assistentin des CEOs weitergeleitet hat. Zeitstempel. 6:59 Uhr. 2 Stunden vor Tiffany's kleiner Krönungszeremonie. 2 Stunden beaver SIE Michigan Gentlassen, herabstuft, oder, strukturiert hat. Warum das wichtig war? Weil im Bundesstaat Virginia ganz speziell innerhalb der wasserdichten Klauseln der Vertrags, den ich geschrieben hat. Ich habe den technischen Leistungsumfang selbst formuliert, der Zeitpunkt der Austritts darüber entschied, wenn das geistig Agentum hort. Wenn ich gekündigt hat, nachdem SIE mir das Projekt entsigen hat man argumentieren können, dass ich meinen Posten aufgegeben habe. Aber ich hat vorher gekündigt. Ich hat gekündigt, während ich noch die einzig autorisiert Architektin war. Ich bis in ein Goersgurk. Ein Scarfer, sorer Crunch. Ich stellt mir vor, wie die Personalabteilung hektisch ihr Postfeature durchsucht. Wir haben kein Kündigungsgraben, wir die HR-Leiterin sagen, während SIE sich den Schweiß von der Stirn wischt. Technisch gesehen ist SIE einfach gegangen. Ist das Arbeitsverweigerung. Sie konzentrierten sich auf die falschen Dinge. Sie machten sich Sorgen Arbeitsrecht. Sie hatten sich Sorgen Urheberrecht machen sollen. Mein Telefon klingelt wieder. Die Hauptnummer aus dem Büro. Ich ließ es klingeln. Dann ein Nachricht von Braden. Von Braden. Hey Linda. Hoff alles gut. Frage. Was ist das Login für den Deep Storage Noten? Es fragt nach einem 64-Zeichen Schlüssel. Denke. Ich flüstert in die Leerkusch. Ich antwortet nicht. Ich war nicht kleinlich. Na gut, vielleicht zu 10%. Aber zu 90% war das Strategie. Jede Antwort von mir hat als Beratungsleistung gewortet worden können. Wenn ich Ihnen auch nur einmal habe, selbst mit einem einzigen Passwort, würde ich die Arbeitsbeziehung wiederherstellen. Ich würde Chaos legitimieren. Still war mein Schild. Still war mein Schwert.
Ich spult minen Teller. Ich trock nieden ab. Ich stelten Zurich. Es war 1300 hours or. Wir Stunden bis zum Vorstandstroffen. Wir Stunden bis der CEO Richard von seinem Golftrip aus Schottland landen Word. Wir Stunden bis die $200 Millionen Frage gestalt Word und die Antwort ein 404 Feller sein Word. Ich gingens Wansamer und Schlug ein Buck auf. Ein Kriminalroman. Es fühlt sich passenden. Nur das in meiner Version die Leiche ein Serverfarm war und die Mordwaf ein Klausel auf Seat 143. Zurich im Gleisenen Term war die Klimenlige auf 20 Grad eingestalt, aber Gavin, der Chief Technology Officer, schwitzt durch seinen maßgeschneiderten italienischen Anzug. Gavin war ein Mann, der MIT der aerodynamischen Effizienz 1 Heliumbalance nach oben gefallen war. Candy Buzzwords. Wust, wie man Touren Whisky bestellt. Aber wust nicht, wie man ein Vertelt Cloud Architecture bot. Ich war nicht dort, aber ich wusste no, was passiert. Ich hat 3 Jar MIT Dyson Litten gearbeitet. Ich kannte ihr Panikreaktionen wie mein eigenes Sozialversicherungsnummer. Gavin stand hinter Braden Stuhl. Die entspannte Coolness von Braden war schon vor einer Stunde verdammt. Einfach die Authentifizierung. Belt Gavin und startet auf den Bildskirm voller Repair-Fehlermeldungen. Wir haben doch die Investorenschlüssel. Nutze die Investorenschlüssel. Hab ich versucht, Braden Stimme zittert. Destet, ungültig architektonisch Freigabe. Das System ist im Orphanmodus. Orphanmodus? Schnappte Tiffany und lief im Raum auf und ab. In der einen Hand Telefon, wahrscheinlich schrieb ihrem Mann, dem Sohn des CEOs, dass ich Michigan schwierig verhielt. Was zum Teufel ist Orphanmodus? Ist das ein Bug? Das ist kein Bug, sagt Markus schließlich ruhig. Markus war ein guter Mensch. Aber hat ein Hypothek und Willing im Studium. Konnte es sich nicht leisten, Brücken zu verbrennen. Saß in der Eck, den Kopf in den Händen. Es ist ein Feature. Linda hat es im ersten Jahr eingebaut. Es verhindert unautorisiert Übernahmen. Wenn das Primär-Architektenkonto ein formales Übergabeprotokoll inactive wird, geht das System von einem feindlichen Ereignis aus. Ein feindliches Ereignis? Tiffany lachte, aber es klang trocken und brüchig. Ich habe den Server nicht angegriffen. Ich habe nur jemanden befördert. Das ist ein Personalentscheidung, kein Cyberangriff. Das System kennt den Unterschied nicht, sagt Markus leise. Eine Umstrukturierung und den privaten Schlüssel der Architekten sieht für das System exakt so aus wie ein Hacker, der versucht, den Kern zu übernehmen. Dan aber schreib es, schreit Tiffany. Du bist der CTO, Gavin. Aber schreib SAE. Das war der Moment, den ich am meisten liebt. Der Moment, in dem Titel auf Realität treffen. Gavin hat den Titel. Hat das Gehalt. Hat das Eckbüro. Aber in der Welt der Systemarchitektur Word Autorität, nicht von HR Vergeben. Sie Word durch Verschlüsselung Vergeben. Ich kann nicht, gab Gavin zu, sein Stimme klein. Sie hat den Root-Zugriff nie übertragen. Wir dachten wir haben angenommen, weil SAE so ruhig war, dass SAE einfach nur den alten Codewort hat. Sie hat uns ausgespart. Tiffany's Augen wurden groß. Sie hat das Unternehmen sabotiert. Nein, korrigiert Markus. Und ich liebe und dafür, auch wenn ich es nie hören werde. Sie hat nichts sabotiert. Das System schützt sich selbst. Es tut genau das, wofür SAE es programmiert hat. Es wartet auf den Architekten. Ruf SAE nochmal an, schreit Tiffany. Hab ich, sagt Gavin, direkt auf die Mailbox. Schick jemanden zu ihrem Haus. Sie in einer bewachten Wohnanlage, log Markus. Ich Tuesday das nicht. Markus weiß, dass ich unangekündigt Besucher habe. 14:30 zeiten sich die erst 10 Riss außerhalb der IT-Abteilung. Das Marketing-Team kann die Website nicht mehr aktualisieren. Das Vertriebsteam hat keinen Zugriff mehr auf das CRM. Die internen Chat-Server begannen zu laggen. Das Atlas-Protokoll war nicht nur ein neues Projekt. Es war die Wirbelsäule.
Ich hat die Warbel entfernt. Tiffany stürmt aus dem Serverum. Ich ruf meinen Schwiegervaterin. Richard Word das Regeln. Word sei Wirklichen, bis sei nix mehr hat. Sie let bis Freitag in einem Karten. Sie Walt Richards Nummer. Richard, der CEO, der Gerade in 10.000 Matern Hohi im Firmajet Zurich Flog. Ich stell mir vor, das Gespräch war Kurs. Richard, Linda hat das System gespert. Sie halt als Geiseln. Richard, der trotz seines Nepotismus das Geschaft verstand, stellt no ein Frage. Hast du sie geführt? Ich have ihr Roll nu strukturiert. Hast du sie geführt? Sie ist gegangen. Sie hat gekündigt. Juan. Hoot Morgan. Kurs vor dem Meeting. Richard Word still. Wust, das ich kein Drama mische. Wenn ich gehe, dann brennt das Gebäude bereits. Beheb das Problem, sagt Richard kalt. When die Baldsturm 17 Schwarz sind, word dir den Family nicht helfen. Zurich im Serverum start Braden auf den Baldsturm. Der Rot Text hat sich verändert. Scrollt nicht mehr. Es Warner noch ein Einzig, statisch Ansiege. System spare Stepbeaver. Geben Sie die Zugangsdaten der Architekten oder das System Word in 120 Minuten in den Grundzustand zurückgesetzt. Was ist der Grundzustand? Flustert Braden. Marcus sah auf. Sein Gesicht war blass. Workseinstellungen. Lear. Alles weg. Yes, lost die Daten. Nein, sagt Marcus. Yes, verschlüsselt sie werft den Schlüssel weg. Die Ohren der Wand tickte. 1445 Ich blattert ein Seat in meinem Buckum. Der Detective hat gerade einen Hinweis gefunden. Einen fehlenden Knopf. We bin all. Die Rechtsabteilung war im 12. Stock. Es rock nach Mahagoni Angst. 1600 Hours ein Stund vor dem Meeting, Schreider Leiter der Rechtsabteilung. High Namen Sterling, der Hosenträger ohne Ironie trug, drei Jungen Walton. Findet den Vertragsbruch. Brolt Sterling. Sie ist ein Arbeitnehmerin aufgebruf. Sie hat ein Treuhanderisch Pflicht. Wenn sie absichtlich Unternehmensert blockiert hat, lasse ich sie vom Sheriff in Handschellen hier bringen. Sie durchforsten mein Personalakt. Sie lesen mein Geheimhaltungsvereinbarungen. Sie sechten nach den Standardklauseln, die sagen. Alice, was du erschaffst, gehört uns. Aber sie sechten im Arbeitsvertrag. Sie sechten nicht im IP-Vertrag von Project Atlas. Den vor drei Jahren, als das Unternehmen Geld verbert altes System drei Tage Stuck Justest war, haben sie Michigan eingeflet, es zu reparieren. Damals war ich Beraterin. Ich war nicht verzweifelt. Sie waren es. Also habe ich die Bedingungen festgelegt. Als sie Michigan später festgestellt haben, waren sie so erleichtert, dass das System endlich stabil lief, dass sie einfach meinen ursprünglichen Beratungsvertrag als Zusatz in meinen Arbeitsvertrag angehängt haben. Sie haben ihn nicht gelassen. Sie haben einfach unterschrieben. Gefunden, rief ein junger Anwalt. Sein Handzitterten, warend ein Dokument hochhielt. Ahnung B, das Atlas Entwicklungsframework. Leise S, schnappte Sterling. Klausel 11.7, Unterpunkt C, begann der junge Anwalt, sein Stimme unsicher. Im Fall einer Projektnusweisung, Herabstufung oder Kündigung der primären Architektin 069, Tajich Übergangsphase schriftlich architektonisch Freigabe. Zoom Punkt, Nerd Sterling. Wurden alle externen Synchronisationssystem automatisch Schutzfreeze-Protokoll ausführen. Der Raumword still. Schutzfreeze, Mermelt Sterling. Was bedeutet das? Yes Word noch schlimmer, sagt der junge Anwalt. Unterpunkt D. Protokoll dient dazu, geistiges Agentum vor unautorisierten Dritten zu schützen. Das System wechselt in einen unabhängigen Auditmodus, bis der Primärarchitekt die biometrisch Entsperrung durchführt. Sterling sank in seinen Lettersessel. Sie hat es uns lizenziert, flüsterte. Sie hat es nicht verkauft. Sie hat es als lizenziertes Werkzeug entwickelt,
Und die Leisens ist in ihr Aufsicht gebunden. Moment mal, rief Tiffany, die Gerade ins Büro der Rechtsabteilung gestern war. Ihr Mascara war leicht verschmiert. Dan holen wir sie einfach zurück. Wir bieten einen Bonus in, verdoppeln Gehalt, geben das Eckbüro und sagen sie soll ans Telefon gehen. Sterling sah sie in, voller blinkem Hass. Es geht nicht Geld, du Idioten. Schau dir den Zeitstempel de la Kautzen. Alles hin, auf den Bildschirm. Das System hat sich 9 o'clock gespart. Sie hat das ausgelost, in dem Moment, als du den Praktikanten vorgestellt hast, sagt Sterling. Sie hat es nicht manuell gemacht. Das war ein automatischer Deadman-Switch. Wenn Badge bis 12 o'clock nicht in der Server untergescannt wird, geht das System davon aus, dass sie weg ist. Dan hackt es einfach, schreit Tiffany. Das geht nicht, sagt Sterling. Es ist mit einem 256-Bit-Schlüssel verschlüsselt, der sich jede Minute ändert. Und die rechtlich gesehen, wenn wir versuchen, die Verschlüsselung zu brechen, verstoßen wir gegen das Urheberrecht. Sie kann uns auf das Drehfähig des Schadens verklagen. Wir sprechen hier von Bundesgericht. Wir sprechen davon, dass die Börsenaufsicht untersucht, warum wir nicht lizenziert Software für unser Finanzsystem nutzen. 1645 Im Wurstenzimmer im 50. Stockworden Gerade Glaser mit Sprudelwasser gefüllt. Die Touren Catering Sandwiches Legion ordentlich auf silbernen Platten. Die riesigen Bildschirm vorn im Raum waren eingestaltet. Aktuell Zeiten ein pulsierendes Rotsymbol. Nicht das Firmenlogo. Ein Schloss. Darunter in kleiner, hofflicher Schrift. Administrator kontaktieren. License ausgesetzt. Braden stand im Raum und versucht verzweifelt, seinen Laptop per HDMI anzuschließen. Vielleicht, ganz vielleicht, wenn einfach so tat, als gäbe es das Serversystem nicht, wird niemand mehr kennen, das alles tot war. Es ist nur ein kleiner Fehler, meldet in den leeren Raum. Ich erkläre einfach die Vision. Der Aufzug klingelt. Die Investoren waren da. Die aus der Venture Capital Firma, die Bilanzen betrachten wie Restaurant Minus. Sie traten ein. Anzug scharf. Blick kalt. Wo ist Richard? Fragt der leitende Investor, ein Mann namens Henderson. Landet Gerade, sagt Tiffany und traten nach vorn, mit einem gezwungenen Lächeln, das nach Schmerz aussah. Willkommen. Ich bin Tiffany, die neue Transformation Director. Wir haben heute einen unglaublich spannenden Pivot für Sie. Henderson sah auf den roten Bildschirm. Dan auf Tiffany. Dan auf Braden. Der sichtbar zittert. Warum steht die License ausgesetzt? Oh, Tiffany lachte nervös. Nur ein technisches Problem. Ein Software-Update. Sie wissen ja, wie Technologie ist. Ich weiß sehr genau, wie Technologie ist, sagt Henderson trocken. Und normalerweise bedeutet das, dass jemand die Rechnung nicht bezahlt hat. Wir haben bezahlt, sagt Tiffany schnell. Wir besitzen das System. Eigentlich, kam ein Stimme von der Tür. Es war nicht ich. Es war Sterling. Sah als hat Gerade verloren. Wir müssen das Meeting verschieben, sagt Wir haben ein Compliance-Problem mit der Architektur. Wo ist Linda? Fragt Henderson. Kann meinen Namen. Ich had in vor 3 Monaten gebrieft. Mochte Michigan, weil ich kein Buzzwords benutzt habe. Linda ist nicht mehr im Unternehmen, sagt Tiffany schnell. Hendersons Augen verrenkten sich. Sah auf den gesperrten Bildschirm. Und verstand sofort. Sie haben die Architekten geführt, sagt ruhig. Und sie hat die Schlüssel mitgenommen. Das kann sie nicht, protestiert Tiffany. Wenn sie klug ist, sagt Henderson und setzt sich langsam hin. Dan hat sie es bereits getan. Und wenn sie das hier gebaut hat, wat ich, das sie klug ist. Sah auf seiner. Ich ward auf Richard. Das ward interessant. Die Touren zum Wurstenzimmer flogen auf. Richard, der CEO, stürmt hierin. Trug ein Jack aus St. Andrews und einen Blick, der Farb von der Wand hat kratzen können.
Offensichtlich war direkt vom Rollfeld hier gerent. Was, zischt Richard, passiert hier? Der Raum war still. Die Investoren beobachten alles mit der Kullen Unterhaltung von Zuschauern in einer Arena. Tiffany stand neben dem Whiteboard. Klein. Braden Verschmals fast mit der Wand. Richard, begann Tiffany, ihr Stimme schrill. Das ist Sabotage. Linda hat einen Virus eingeschleust. Sie hat uns Kurs vor der Demo ausgespert, uns zu blamieren. Richard sah sie nickten. Sah auf den Bildschirm. Leisens aussetzt. Dan wandte sich zu Sterling. Ist das wahr? Hat sie uns sabotiert. Sterling Rosbert sich und hielt ein Act hoc. Technisch gesehen. Das System ist in seinen rechtlichen Grundsätzen zurückgekehrt. Lindes persönliches Beratungsunternehmen besitzt die Kernarchitektur. Wir hatten ein Leisens zur Nutzung, solange sie als überwachend Instanz fungiert. Als Arbeitsverhältnis ohne Übergangsvereinbarung bindet wird, ist die Leisens sofort erlichen. Aber sie hat gekündigt, schreit Tiffany. Sie ist einfach gegangen. Eigentlich, sagt Sterling und auf nie die Act. Mein Team hat das hier gefunden. Yes Word heute Morgen 6:59 über einen gesicherten Treuhanddienst zugestellt. Legt ein einzelnes Blatt Papier auf den Tisch. Ihr Kündigung, sagt Sterling. Datierter Zeitstempel, 2 Stunden bevor sie die Strukturierung angekündigt haben. Richard nahm das Papier. Sein Hand zitterten leicht. Sie ist nicht einfach gegangen, murmelt Sie hat gekündigt, weil sie es wusste. Sie wusste, dass du sie ersetzen willst. Ich habe es nicht gesagt, protestiert Tiffany. Es war ein Überraschung. Linda mag kein Überraschungen, sagt Richard leise. Linda hört alles. Sah nicht auf den Zeitstempel. Dan sah seine Schwiegertochterin. Du wolltest sie ausspielen, sagt sein Stimme gefahrlich ruhig. Du wolltest ein Drehjahrsprojekt. Ein Projekt im Wert von $200 Millionen, einfach nehmen und detiert auf Braden. Einem Praktikanten ohne Sachen übergeben. Ich habe das System revolutioniert, rief Tiffany. Du hast unsere Liquidität zerstört, brüllt Richard und schlug mit der Hand auf den Tisch. Die Gläser sprangen. Henderson Rosbert sich. Richard, verstehst das richtig, dass die Technologie, in die wir investieren sollen, diesem Unternehmen gar nicht gehört. Richard dreht sich zu den Investoren. Die Farbe which aus seinem Gesicht. Es ist ein komplex IP-Struktur. Wir können das lösen. Wir müssen Linda nach Zurich und den Tisch holen. Und wo ist sie? fragt Henderson. Sie ist nicht verfügbar, sagt Richard. Sie ist zu Hause. Tiffany verzigt das Gesicht. Sie sitzt wahrscheinlich de und lacht über uns. Nein, sagt Henderson und sah auf sein Telefon. Hielt es hoch. Sie ist nicht zu Hause. Auf seinem Bildschirm war ein LinkedIn-Benachrichtigung. Ein Pressemitteilung. Apex Systems begrüßt neue Chief System Strategist. Ein Foto. Ich. Ein professionelles Bild von Vors Vigeren. Ruhig. Competent. Apex, bracht Richard Hervé. Unser Konkurrent. Lies die Unterseil, sagt Henderson. Richard viewt sich vor. Apex Systems sichert sich exklusiv Leistungsrecht und der nächsten Generation der Titan-Infrastruktur, Himmels bekannt als Atlas, entwickelt von Linda Connors. Der Raum wird vollkommen still. Das einzige Geräusch war das leise Surren des Projektors, der immer noch das Rote Schloss ansieht. Sie hat es verkauft, flüstert Sterling. Sie hat gekündigt. Die Lizenz fiel wieder an SIE Zurich, und SIE hat SIE an Apex verkauft. In was 6 Stunden? Sie hat das nicht in 6 Stunden verkauft, sagt Richard und ließ sich erst auf einen Stuhl fallen. Das hat SIE geplant. Sie wusste, dass Tiffany SIE angegriffen wird. Sie hat den Deal längst vorbereitet. Sah Tiffany an. In seinem Blick war kein Wort mehr. Nur noch abstu. Du hast uns nicht nur das Projekt genommen, sagt Richard. Du hast unsere gesamt Infrastruktur unserem großen Konkurrenten übergeben. Du hast den Feind bewaffnet.
Tiffany began zu weinen. Aber Family. Raus, sag Richard. Dad. Raus. Tiffany rannte aus dem Raum. Braden folgte klammert sich in seinen Laptop wie in einen Rettungsring. Richard stand allein im Wurstenzimmer, zusammen mit Sterling, und dem roten Bildschirm. Leisens aussetzt. Die Investoren standen auf. Henderson napft ruhig sein Jacket zu. Richard ich nehme an, der Scheck kommt hut nicht. Richard sagt nix. Henderson sah innen. Der Scheck kommt überhaupt nicht. Wir investieren in Stabilität. Und ehrlich gesagt, wir werden Apex anrufen. Klingt so, als hatten die gerade ein ziemlich stark System im Start. Sie Jen. Einfach so. Zurück blieb Richard. Alien. mit Sterling. Und diesem roten Bildschirm. 20 Minuten entfernt blattert ich ein Seat in meinem Buck. Der Detective hat den Mord gelöst. Yes, war der Butler. Aber hatte es wie einen Anfall aussehen lassen. Am nächsten Morgen war das Büro wie ausgestorben. Die Ballons waren verschwunden. Das Synergy. Banner lag im Mall. Ich war nicht da, es zu sehen. Aber ich habe alles gehört. Mein Telefon war endlich still. Ich hat die Nummer blockiert, die mit der Firma zu tun hat. Bis auf ein. Richards persönlich Nummer. Ich wusste, dass anrufen wird. Must. 10 o'clock or vibriert mein Telefon. Richard. CL. Ich ließ es dreimal klingeln. Dan nahm ich ab. Hello, Richard. Linda. Sein Stimme klang. Als wir in 12 Stunden Zen jargiltert. Wir müssen reden. Ich stehe leider unter einer strengen Geheimhaltungsvereinbarung mit meinem neuen Arbeitgeber, sagte ich ruhig. Ich kann kein proprietären Technologien besprechen. Proprietor, lachte gequält. Linda, du hast es zerstört. Die Server sind tot. Das Vertriebsteam arbeitet mit Excel auf ihren privaten Laptops. Wir bluten aus. Klingt nach einer Transformation, sagte ich. War das nicht genau das, was Tiffany wollte. Tiffany ist weg, sagt Richard. Ich habe sie heute Morgen geführt. Braden auch. Gavin steht unter Beobachtung. Es ist ein Blutbad. Linda, bist du jetzt zufrieden? Zufriedenheit ist kein Kennzel, die ich verfolge, antwortet ich. Ich verfolge Effizienz. Und Tiffany war ineffizient. Linda, bit komm zurück. Wir gleichen das Angebot von Apex aus, wir verdoppeln es. Du bekommst Anteil. Und spur einfach das System. Das kann ich nicht, sagte ich. Und das ist der Punkt, den du verstehen musst, Richard. Ich hab das System nicht gespürt, gemein zu sein. Ich hab es gespürt, weil ich es recklich must. In dem Moment, in dem ich gekündigt have, war ich kein autorisiert Instanz mehr. Wenn ich das System offen gelassen hat, war ich für jeden Daten verlust haftbar gewesen. Ich hab gestschätzt, indem ich es gespürt have. Du hast dich selbst gestschätzt, schnappte Richard. Du hast das geistig Eigentum mitgenommen. Lies den Vertrag, Richard. Klausel 11.7. Das Atlas Framework war nicht exklusiv in lizenziert, abhängig von meiner Anstellung. Es ist dieselbe Klausel, die ich schon als extern Beraterin genutzt habe. Rechtsabteilung hat nie verlangt, sie zu entfernen, als ich fest angestellt ward. Sie waren zu beschäftigt damit, meinen Hintergrund auf Vorstrafen zu prüfen. Still. Lang still. Ich kann seinen Adam hören. Ich kann hören, wie ein Unternehmen stirbt. Apex, sagt Richard schließlich. Seit wann redest du mit denen? Seit dem Tag, an dem Tiffany Michigan gebeten hat, meinen Code auszudrücken, damit sie in im Flugzeug lesen kann, sagt ich. Das war vor 3 Monaten. Ich wusste in diesem Moment, jemand, der Code ausdrücken will, versucht nicht in zu verstehen. Versucht in zu bewerten. Sucht nach einem Grund, den Tourenarchitekten durch einen billigen Mechaniker zu ersetzen. Also hast du die Fall gestalt. Ich habe ein Sicherheitsnetz gebaut, Richard. Du bist derjenige, der Michigan von der Clip gestoßen hat. Du kannst nicht wetten sein, dass ich nicht gefallen bin. Wir werden dich verklagen, sagt Richard. Aber da war kein fewer mehr in seiner Stimme.
Wiegen Industrieespionage. Boskglobigkeit. Macht das ruhig, sagt ich. Mein Kundigung ist dokumentiert. Mein Agentum registriert. Und Apex hat ein Rechtsabteilung, neben der Sterling wie ein Anwalt aus dem Verkehrsgericht workt. Willst du wirklich die nächsten 5 Jahre im Discovery-Prozess verbringen? Deinen Aktionären erklären, warum du deiner Schwiegertochter Urlaub hast, CEO zu spielen, mit den Kronjuwelen des Unternehmens. Richard Sufst. Schwer. Besiegt. Was willst du, Linda? Ich will nix, sagt ich. Ich hab bereits alles. Was ich wollt. Einen Job, in dem der CTO weiß, was ein Load Balancer ist. Ein Gehalt, das meinen Wert widerspiegelt. Und einen Chef, der kein Familienmitglieder einstellt, Problem zu lösen, die es gar nicht gibt. Du bist kalt, Linda. Ich bin Architektin, antwortet ich. Strukturen interessieren sich nicht für Gefühle. Sie interessieren sich für Physik. Wenn du ein Tragend Wand entfernst, stirs das doch ein. Ich war dies Wand, Richard. Du hast den Vorschlag genommen. Ich legte auf. Ich goss mir noch einen Kaffee ein. Guten Kaffee. Nicht diesen Schlamm aus der Büroküche. Aber ich war noch nicht ganz fertig. Ich öffnet meinen Laptop. Logte Michigan ein, let's mal in das Atlas Admin Panel ein. Nicht, es zu entsperren. Nein. Ein Nachricht zu hinterlassen. Ich tippt einen einzigen Befehl. Nachricht anzeigen. System migriert. Viel Glück mit Ihren Excel-Tabellen. Ich drückt Enter. Und dann lost ich meinen Admin-Schlüssel endgültig. Die Bruch war nicht nur abgebrannt. Ich hat den Fluss darunter gleich mit ausgelöscht. Die Folgen kamen schnell. Brutal. Und öffentlich. In der Tech-Welt bleiben Geheimnis nicht lang geheim. Schon gar nicht, wenn $200 Millionen einfach verschwinden. Am Mittwochnachmittag griffen die Tech-Blogs die Story auf. Der Milliardenfeller, wie Nepotismus einen Tech-Giganten aus Virginia zu Fall bracht. Sie nannte meinen Namen nicht direkt. Was ganz angenehm war. Ich war die leitende Architektin. Tiffany Dagigen war Janet. MIT Bildern. MIT Synergy. Präsentation. Jemand hat die Folie MIT der Wachsmalstiftschrift geliakt. Innerhalb von Stunden war es ein Meme. Synergy 2.0 inch word Zoom synonym für. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich Tuesday. Der Aktienkurs means alten Unternehmens viel bis Donnerstag 12%. Hendersons Firma verkündet öffentlich, das sei Portfolio nu bewertet. Das ist Unternehmensbrech für. Wir werden dies Firma nicht einmal mit einer Meterlängen Stangen fassen. Währenddessen, bei Apex Systems, war mein Empfang ganz anders. Ich betrat am Freitag das Gebäude. Es war alles, was mein altes Büro nicht war. Ruhig. Fokussiert. Die Ingenieur sahen auszuschlafen aus. Die CEO von Apex, eine Frau namens Alina, die tatsächlich selbst programmiert hat, begrüßt Michigan in der Lobby. Linda, sagt sie und schüttelt mir fest die Hand. Willkommen. Und danke für das Geschenk. Die Infrastruktur ist so leid, sagt ich. Sie braucht nur ein neues Zuhause. Alina lächelt. Ich meint nicht den Code. Ich meint den Marktanteil. Wir haben seit Dienstag 3 Jahre großen Kunden übernommen. Sie haben uns angerufen komplett panisch. Ihr System waren down. Niemand kann ihnen ein klare Antwort geben. Also haben sie gefragt, ob wir ein Losung haben. Und was habt ihr gesagt? Wir haben gesagt, wir haben gerade die Frau eingestellt, die Losung gebaut hat. Sie unterschrieben sofort. 5 Jahres Vertrag. Wir gingen zu meinem neuen Büro. MIT Fenster. MIT Echter Aussicht. Nicht auf ein Parkhaus. ACH Abreigens, sagt Alina und reicht mir ein Tablet. Die Rechtsabteilung wollt, dass du das siehst. Ein Brief. Von den Anwalten means alten Unternehmens. Ein Unterlassungserklärung. Kein Sorg, sagt Alina. Scroll runter. Ich tat es. Die Antwort bestand aus einem einzigen Satz. Sehr geehrter Sterling, bitte sehen Sie sich auf die Beschwagtkündigung MIT Zeitstempel sowie Ahnung des IP-Vertrags.
Sollten Sie rechtlich Schritt einleiten, seien wir uns gezwungen, intern Communication bezüglich der Qualifikation der Transformation Director anzufordern. Handeln Sie entsprechend. Sie haben es fallen gelassen, sagt Alina. Heute Morgen zurückgezogen. Ich setzt Michigan. In meinen neuen Stall. Bequem. Unity das alte System? Fragt ich. Ist es wirklich top? Sie versuchen es aus Backups wiederherzustellen, sagt Alina. Aber ohne den Architektentschlüssel ist alles unstrukturiert. Es ist, als würdest du ein Puzzle im Dunkeln zusammensetzen, und alle Teile sind leer. Sie sind vielleicht in 6 Monaten wieder einsatzbereit. 6 Monate. In der Tech-Welt ist das eine Neuigkeit. Sie haben es selbst versagt, sagt Alina. Man führt nicht den Piloten mitten im Flug, nur weil man möchte, dass die nicht das Flugzeug steuert. Nein, sagt ich ruhig, das tut man nicht. Ich schalte meinen neuen Computer ein. Startet sofort. Kein roten Bildschirm, kein Sperren, nur ein sauberes, offenes Terminal, das darauf wartet, das Befehl eingegeben worden. Ich knirscht mit den Fingern. Bereit zu arbeiten? Fragt Alina. Ich bin seit 3 Tagen bereit, sagt ich. Lass uns etwas bauen, das sie nicht stehlen können. 2 Wochen später hat sich der Staub nicht gelegt. Hat sich in Schlamm verwandelt. Ich stand am Supermarkt und kauft Biogrunkohl, einfach, weil ich es jetzt kann, und innerlich zusammenzusuchen, als ich plötzlich Marcus traf, meinen ehemaligen Leitenden Ingenieur. Sah besser aus. Kein Krawatt. Linda, sagt und ließ fast seinen Einkaufskorb fallen. Ich schwor, ich voll Michigan. Als Word ich einen Geist sehen. Hallo, Marcus. Wie läuft die Umstellung? Lachte. Ich habe am Montag gekündigt. Apex hat mir ein Angebot gemacht. Ich fand, nächst Wochen. Wusstest du davon? Ich habe deinen Namen vielleicht erwähnt, gab ich zu. Ich brauche einen Leitenden Ingenieur, der weiß, wie man mit Krisen umgeht. Denke, sagt ernst. Wirklich. Es ist wie ein Leichenhall dort drüben, Linda. Richard läuft hier wie ein Zombie. Der Vorstand spricht von einem Misstrauensvotum. Und Tiffany? Fragt ich. Ich kann nicht anders. Oh, das ist das Best, grinst Marcus. Sie ist nicht nur geführt. Sie ist sozial komplett verbrant. Weißt du noch dies Charitigale nächsten Monat? Die SIE das ganz der Geplan hat? Der Vorstand hat SIE als Vorsitzend abgesetzt. Schlecht Außenwirkung, haben SIE gesagt. Och. Und Mann, der Sohn vom CEO, der ist ins Hotel gezogen. Geruchten zufolge ist wetend, weil SIE ihm das gekostet hat. Ich wusste, es war kleinlich. Aber es fühlt sich gut. Das war nicht mehr nur Business. Das war Karma. Sie haben letztwoch versucht, die Server mit einem Brute-Force-Angriff zu nacken. Flüstert Marcus und Butte sich über den Grunkohl. Gaven Sie die. Hat es den letzten Failsafe ausgelost? Fragt ich. Ja. Alles weg. Alle historischen Daten. Einfach verschwunden. Sie betreiben jetzt die Gesamtbuchhaltung mit Papierbelegen aus 2019. Marcus schüttelt den Kopf. Sie fragen ständig, ob jemand dein Passwort kennt. Richard hat Michigan tatsächlich gefragt, ob du vielleicht den Namen deines Hunds benutzt hast. Ich habe keinen Hund. Ich weiß. Das habe ich ihm gesagt. Sah als Word gleichen Fangen zu ihnen. Als ich nach Hause kam, hatte ich noch ein letztes Voicemail auf meiner blockierten Liste. Sie war durchgerutscht. Von einer unbekannten Nummer. Ein Prepaid-Handy. Vielleicht Tiffany. Stimme war lallend. Wine. Definitive Wine. Linda, ich bin's. Tiffany. Horzu, ich weiß. Wir haben keinen guten Start gehabt, aber du musst mir helfen. Richard hat Michigan rausgeworfen. Todd droht mit Skydim. Alle lachen über Michigan, Linda. Sie machen Memes aus mir. Stimme Brock. Bitte gib mir einfach den Code. Ich sage Ihnen, ich habe gefunden. Ich sage, ich habe das System gehackt.
Las Michigan einfach einmal gewinnen. Bit ich flieh diken. Die Nachricht in die MIT einem Schlechen. Ich starred auf mein Telefon. Ein jüngerer Version von mir hat vielleicht Mitleid gehabt. Ein jüngerer Version hat vielleicht gedacht, sie hat ihr Lection gelernt. Aber ich war nicht mehr jung. Ich war 45. Ich war müde. Und ich erinnert Michigan und die Balance. Ich erinnert Michigan und das Ausweich Kubikel neben den Toiletten. Ich erinnert Michigan und die Arroganz einer Frau, die dacht, mein Expertise sei nur ein Accessoire, das sie sich einfach umhangen kann. Ich las die Nachricht nicht. Ich speichert sie. Direkt neben meiner Kündigung MIT Zeitstempel. Bewies. Für den Fall. Und dann blockiert ich die Nummer. Es gibt keinen Code, der Dummheit rückgängig macht. Es gibt kein Update für Arroganz. Man muss abstürzen. Und man muss verbrennen. Das Letzkapitaldizer Geschichte spielt sich in einem Raum ab, in dem ich nicht einmal war. Freitag, 1800 Hours or. Richard saß in seinem Büro. Mein altes Büro war durch die Glaswand sichtbar. Dunkel. Leer. Der Schreibtisch unberührt. Der Stuhl, mein ergonomischer Stuhl, für den ich 3 Jahre lang am Budget kämpfen musste, war ordentlich zurückgeschoben. Ich weiß das, weil Markus Später zurückgegangen ist, seine Sachen zu holen. Sagt, Richard saß einfach, die und starrt auf diesen leeren Platz. Auf seinem Schreibtisch lag der Quartalsbericht. Ein Desaster. Umsatz minus 40%. Kundenbindung minus 60%. Rexkosten plus 300%. Das Atlas-Projekt war tot. Offiziell eingestellt. Sie wurden jetzt eine Standardlösung von Oracle kaufen. Zehnmal so teuer. Halb so leistungsfähig. Ein Niederlage so komplett. Das sie fast schon elegant war. Richard sah auf. Als Markus war Beijing. Sie hat das geplant, sag Alice. Alice. Nein, Sir, sag Markus ruhig. Sie hat nicht geplant. Sie zu zerstoren. Sie hat geplant. Zu jubelben. Sie standen nur im Weg. Richard sag nix. Sah einfach weiter auf den leeren Stuhl. Und ich? Ich saß auf meiner Terrasse. Die Sonne ging unter. Der Himmel farbte sich in ein tiefes, violettes Lila. In meiner Hand ein Glas, Tourer Cabernet. Auf dem Tisch, mein Tablet. Ich schaut keinen Coden. Kein Architekturdiagramm. Ich schaut ein Video. Ein Zusammenschnitt von Danny DeVito, der Hartgekot ist. Warum? Keine Ahnung. Es war einfach, lustig. Absurd. Childish. Das komplett Gegenteil meiner Welt. Ich nehm einen Schluck Wein. 3 Jahre lang nannten sie Michigan still. 3 Jahre lang nannten sie Michigan zuverlässig. Was im Unternehmensbrech eigentlich bedeutet. Selbstverständlich. Sie dachten, weil ich nicht schrei, weiß ich nicht. Sie dachten, weil ich ein Frau mittleren Alters in einer Strickjack bin ich Teil des Mobiliers. Sie haben vergessen, dass die Architekten weiß, wo die Tragenden Wanda sind. Sie haben vergessen, dass die Person, die das Haus baut, genau weiß, wie man es zum Einsters bringt. Ich tippt auf den Bildschirm. Danny DeVito bot jemandem in einer schweren Zeit ein. Ich lächelt. Nein denke, Danny, murmelt ich bin satt. Mein Telefon vibriert. Ein Benachrichtigung von Apex. Neues Projekt. Projekt Titan. Leitend Architekten, Linda D. Connors. Ich nahm das Telefon. Ich akzeptiert. Ich nahm noch einen Schluck Wein. Alles war wieder im Gleichgewicht. Es ist schon faszinierend, wie die Menschen, die am wenigsten beitragen, sich am meisten Berechtheit fühlen. Sie dachten, Linda wird einfach still verschwinden. Aber manche System sind nicht dafür gebaut, Gestalten zu werden. Du kannst jemandem nicht jar seiner Arbeit nehmen und irren, dass es keine Konsequenzen gibt. Vor allem nicht, wenn du nie verstanden hast, wie die Maschine überhaupt funktioniert. Die Schwiegertochter wollte einen Titel. Linda hat das Fundament gebaut. Und alles zusammenbrach. Must sie nicht einmal ihr Stimme erheben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.